I have discussed all the basic aspects of the hydrogen ion concentration, pH, Henderson-Hasselbalch equation, buffers, physiological buffers, as well as how pH is regulated and maintained within normal range, that is 7.35 to 7.45. Now, if you have learned and if you have understood the basic aspects in my previous classes, it will be very easy to understand the clinical aspects. If you know the basic aspects, the clinical aspects would be very easy. And normal condition, normal health, I have described. Now today I will describe about the disease condition when the acid-base balance are impaired. Acid-base balance are impaired due to disease conditions leading to 4 types of the acid-base disorders like metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. These are the 4 simple type of acid-base disorders. In spite of that, there are many mixed type of disorders and to some extent complicated. You should not know, but you should know these 4 simple types of the disorders. Problems, there will be problems in your question. In problems, what are the features, clinical features of the patient? What is the age? What is the pH? What is the bicarbonate? What is the PCO2? And many other parameters you will have in the question, and you have to answer what type of acid-base disorders are present in this case. Such will be problem, and this problem will be in your exam, theory as well as OSPE, practical. And of course, metabolic acidosis and all these 4 types of the disorders, are coming from the equation, Henderson-Hasselbalch equation in relation to bicarbonate buffer. What is that relation equation? This equation is the key for learning all these 4 types of disorders. And this ratio is the ratio means this one. Excluding log, this one divided by this one is the normal ratio, and normal ratio I have described it as 20. Normal ratio is the 20 of bicarbonate buffers. So, any deviation from the normal ratio, that is 20, will lead to these disorders, will lead to changes in pH, and changes in pH means these disorders. If it is decreased, it is called acidosis. If it is increased, it will be called alkalosis. So, obviously, in case of acidosis, the ratio will be more than 20, and in case of ratio will be less than 20,
in case of acidosis, and in case of alkalosis, ratio will be more than 20. Of course, this is very simple mathematics. Now, what happens in the metabolic acidosis? There are, what will be the pH? What will be the primary change? Primary change. Ratio, secondary or compensatory change. In every disorder, there is secondary and compensatory change to attain pH towards normal. Compensatory change is nothing but compensation. Secondary or compensatory change. তাহলে এই চারটি অ্যাসপেক্ট আমি ডিসকাস করব রিগার্ডিং অল দিস 4 types of disorders. Metabolic alkalosis, metabolic acidosis is the commonest type of acid-base disturbance. The most common clinical acid-base disturbance is metabolic acidosis, and the least common disturbance is the respiratory alkalosis. Most common metabolic acidosis, least common respiratory alkalosis. Out of these 4. Now, what happens in metabolic acidosis? You know there are 2 parameters to be changed. All others are constant. For the variation of the pH, this is constant. Variable, one is the bicarbonate and another one is the PCO2. These are the 2 variable parameters. These 2 variable parameters are depend করছে 4 types of disturbance. Now come on the first variable, that is bicarbonate. If the bicarbonate changes towards the decreased side, that is erosion of the bicarbonate or decrease of the bicarbonate, which is the primary event. Primary event is the decrease of bicarbonate. What will happen? Primary happen, what is happen? In metabolic acidosis, I am talking about metabolic acidosis. pH will be, pH কি হবে? Low হবে. Low means কি হবে? Less than 7.35. This should be mentioned. It may be 7.2, 7.1, 7.0, and it may be maximum, it may be decreased to up to 6.8. So, it will be less than 7.35, less than normal, and primary change will be decrease of bicarbonate. Because of the decrease of the bicarbonate from this ratio, what will be the ratio? The ratio will be less than 20. Ratio will be less than 20. Bicarbonate decreases, ratio will be decreases, and it will be less than 20. So, the pH will be decreased by calculation. Now, for every primary change, there is secondary change, and secondary change is nothing but attempt to normalize the ratio towards 20. যাতে towards normal pH আসে, এবং that is secondary change. তাহলে কি হবে? Primary change in which direction?
secondary change must be in the same direction. Primary change in which direction? Secondary change will be in the same direction so as to develop compensation. যদি compensation করতে হয় তাহলে secondary change যেটি হবে, secondary change means change of other parameter. There are two parameters to be changed. Primary change in the first parameter, that is bicarbonate. The secondary change will occur in the second parameter, that is PCO2, in the same direction. That is PCO2 will be decreased. দেখো এটা যদি ধরো এটা সাপোজ আমি এটা ধরো ওয়ান হাফ হলো, এটাও ওয়ান হাফ হলো, তাহলে রেশিওটা কি হবে? কি হয়ে যাবে? ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে ইন দ্য সেম ডিরেকশন অ্যাজ ইন প্রাইমারি চেঞ্জ so as to compensate. That is called compensatory change or secondary change. This is metabolic acidosis. Now, in case of metabolic alkalosis, what will happen? You can derive, nothing to be memorize, মুখস্থ করার দরকার নেই. Of course, because it is alkalosis, and it will be more than 7.45. More than 7.45. Remember, pH is just a number. There is no unit of pH. pH is just a number. And primary change in all cases of metabolic disturbance, in metabolic disturbance, primary change will be bicarbonate. Primary change will be bicarbonate in metabolic disturbance. And in respiratory disorders, primary change will be PCO2. In metabolic disturbance, primary change will be bicarbonate. In respiratory disturbance, primary change will be PCO2, partial pressure of carbon dioxide, that is normal level is a 40 millimeter of mercury. And this is unit. What is the unit of bicarbonate? Millimole per liter. Not milligram. Sugar, urea, creatine, cholesterol, triglyceride, these are milligram per dl. Electrolyte, sodium, potassium, chloride, bicarbonate, these are expressed as millimole per liter. So, primary change will be here increase of bicarbonate. Ratio must be above 20 so as to pH high. pH যদি হাই হয়, রেশিও মাস্ট বি অ্যাবাভ 20. তবে অ্যাবাভ 20 কেন হবে? বাইকার্বনেট হাই। That means bicarbonate will be greater than 28, like 30, 35, 40. In case of low bicarbonate, it will be less than কত? 20 or less, 18, 16, 14, something like that. Ratio will be less than 20, and primary change in which direction? That is increase. So, secondary change will be other parameter in the same direction, other parameter in the same direction. So as to compensation occur. Compensation means pH abnormal pH এর যে
চেঞ্জটা পিএইচের চেঞ্জটাকে আমি রিভার্স করব, নর্মালাইজ করব, রেশিওটাকে টুয়ার্ডস 20 নিয়ে আসবো। সেকেন্ডারি চেঞ্জের উদ্দেশ্য, পারপাস অফ দ্য সেকেন্ডারি চেঞ্জ ইজ টু মেনটেন দ্য রেশিও টুয়ার্ডস নর্মাল। কিন্তু টুয়ার্ডস নর্মাল হলেও টু দ্য নর্মাল হবে না। যদি টুয়ার্ডস নর্মাল হয়, it is the partially compensation. If it is towards normal, it is partial compensation. If it is to the normal, fully normal হয়ে গেল, it is fully compensated. In case of fully compensated acid-base disorders, pH will be normal. In case of fully compensated acid-base disorders, whatever may be the disorder, the pH will be the normal. But in case of partial compensation, which is the most common partial compensation, in partial compensation, pH will not be normal, pH will be towards normal. So secondary change, primary change is of bicarbonate, increased bicarbonate, secondary change is increased PCA2. In case of metabolic alkalosis, where pH is the high. In case of respiratory acidosis, you can derive, there will be change, primary change will be, in case of respiratory disorders, primary change will be PCO2. Primary change will be PCO2. So for development of the acidosis, pH low হবে, that means less than, চেঞ্জ হবে কি PCO2। বলো উপরের দিকে উঠবে না নিচের দিকে নামবে? উপরের দিকে উঠবে। তাহলে PCO2 will be high. Primary change in increase of PCO2. In case of respiratory acidosis, primary change is the increase of the partial pressure of carbon dioxide, that is more than 40. So ratio will be pH acidosis, so pH will be less than 20. Secondary change of the other parameter in the same direction. Okay? You can easily derive from that equation. You can easily derive from the equation. Respiratory alkalosis, pH will be the high, as it is alkalosis greater than 7.45. Primary change will be PCO2 and it is towards decrease side. এটা যদি ডিক্রিজ হয়, pH will be high, pH বেশি হবে, just by mathematical calculation. Respiratory alkalosis 20 হবে। Secondary change bicarbonate, in the same direction. এই চারটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? মেমোরাইজ করার কিচ্ছু দরকার নেই, জাস্ট বাই কনসেপশন। Just by conception you can answer. Now what are the clinical condition developing such disorders? So 4 types of the acid-base disorders and the features of the 4 types of the disorders I have described. Now I will describe of the critical conditions leading to such disorders.
First of all, metabolic acidosis. There is increased acid in the blood. Metabolic acidosis তাহলে ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ দ্য অ্যাসিড এক নম্বর। মানে এন্ডোজেনাস বডির ভেতরে তৈরি হচ্ছে অ্যাসিড, আমি বাইরে থেকে দিচ্ছি না, বাইরে থেকে দিলেও হবে, কেউ যদি অ্যাসিড খায় তাও হবে, কিন্তু আমাদের বডিতে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। কীভাবে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে? যেমন কিটোঅ্যাসিডোসিস, ketoacidosis. Already you know the ketone bodies and ketoacidosis, I think, Rosera's test. Ketone body, acetoacetate, beta hydroxybutyrate. It is due to acetoacetic acid, either due to acetoacetic acid or due to beta hydroxybutyric acid, not due to acetone. Acetone হবে না অ্যাসিড, কারণ অ্যাসিটন কোনো অ্যাসিড নয়, অ্যাসিটন ব্লাডে থাকেও না। কেন থাকে না অ্যাসিটন ব্লাডে? Why acetone is not present in the blood, but two other ketone bodies are present in the blood? Because acetone are volatile. It is exhaled in the lungs. Blood dissolved থাকবে না acetone. Acetone will be exhaled. লাংস দিয়ে বেরিয়ে যাবে অ্যাসিটন, ব্লাডে থাকবে না। ব্লাডে যে দুটো অ্যাসিড থাকবে সেটা হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সিবিউটাইরিক অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। তাই এটা কোথায় হয়? তাহলে এই কন্ডিশনে আমি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পাবো। দু নম্বর কন্ডিশন, এখানে যেমন কিটো অ্যাসিড, এখানে যেমন ল্যাকটিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। ভেরি ফ্যাটাল কন্ডিশন। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইজ ভেরি হার্মফুল কন্ডিশন। এটা অনেক জায়গায় হয়, যেমন হাইপক্সিয়াতে হয়, সেপসিসে হয়, সেগুলো পরের কথা। যেমন একটা হচ্ছে ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ দ্য অ্যাসিড, এক নম্বর হলো। এবার অ্যাসিড যদি ব্লাডে জমে থাকে তাহলে হতে পারে, একটা হচ্ছে প্রোডাকশনের জন্য হতে পারে, আর একটা হচ্ছে ডিক্রিজড excretion of acid or hydrogen ion। বেরোতে পারছে না অ্যাসিড, কোথায় বেরোবে না? বেরোয় কোন দিক দিয়ে? কিডনি দিয়ে। তাহলে কিডনি যদি ফেলিওর হয়, হবে না। সিকেডি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ or ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এখন সিকেডি বলে, সিকেডি ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার টার্ম। ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, যারা ডায়ালিসিসে যায়, যেসব পেশেন্ট ডায়ালিসিস যায় সেগুলোকে আমরা বলি সিকেডি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, যেখানে ইউরিমিয়া হয়, ব্লাড ইউরিয়া লেভেল বাড়ে। এবং এই ক্রনিক কিডনি ডিজিজে যে অ্যাসিডোসিস হয়, যে টাইপ, সেটাকে বলা হয় ইউরিমিক অ্যাসিডোসিস। কারণ ইউরিমিয়া বাড়ে, ইউরিমিয়া হয় এবং অ্যাসিডোসিস হয়। Kidney is unable to excrete hydrogen ion in chronic kidney disease. There will be acidosis.
নেক্সট ইজ দ্য আর একটা ডিসঅর্ডার আছে যেটা খুব রেয়ার ডিসঅর্ডার, সেটা হচ্ছে রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, যেটাকে আমরা আরটিএ বলি। রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস কী হয়? রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসে ওই যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ থাকছে না, I have described in the previous day sodium hydrogen exchange for the secretion of the hydrogen ion and for the absorption of the সোডিয়াম চলে আসছে ভেতরে, হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসছে। তাহলে ওই জায়গাটা ওই যে প্রোটিনটা যদি কোনো কারণে ডিফেক্টিভ হয় তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন এক্সক্রিশন হবে না। যে ওই প্রোটিন যেটা আমি বলেছি সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ, যেটা আমি লিখেছিলাম এইভাবে, সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ যেটা আমি এইভাবে লিখেছিলাম, সেই সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ মানে এই লিউমেন থেকে সোডিয়াম আসছে আর লিউমেনে সোডিয়াম যাচ্ছে, হাইড্রোজেন যাচ্ছে। তাহলে এটা যদি ডিফেক্টিভ হয় তাহলে এটা হবে না, তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন উইল বি অ্যাকুমুলেটেড লিডিং টু অ্যাসিডোসিস। সেটাকেই বলছে রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস। আর একটা হচ্ছে গিয়ে 3 নম্বর হেডিং হচ্ছে এক্সেসিভ লস অফ বাইকার্বনেট। যদি বাইকার্বনেট বডি থেকে প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে যায় তাহলে অ্যাসিড লোড বেরিয়ে যাবে। বাইকার্বনেট বেড়ে গেলে যদি লস হয়, লস অফ বাইকার্বনেট, 3টে হেডিংয়ে আমি লস অফ এক্সেসিভ বাইকার্বনেট, অল্প বিস্তর বাইকার্বনেট লস হয়, কিন্তু যদি এক্সেসিভ বাইকার্বনেট লস হয় তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস হবে। কারণ বাইকার্বনেট যদি লস হয় তাহলে অ্যালকালি রিজার্ভটা চলে যাবে, অ্যালকালি রিজার্ভ চলে গেলে অ্যাসিড লোডটা বেড়ে যাবে। এটা কোথায় হয়? এটা হয় যেটাই সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর ডায়রিয়াতে হয়। একবার দুবার না, অনেকবার যদি স্টুল পাস হয় এবং লিকুইড স্টুল, তাহলে হবে বাইকার্বনেট উইল, প্রচুর পরিমাণে বাইকার্বনেট তো ইন্টেস্টাইনে থাকে। ইন্টেস্টাইনে বাইকার্বনেটটা আসে কোত্থেকে? প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে। প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে বাইকার্বনেট সিক্রিশন হয়, comes to the intestine and it is coming out through the stool in excessive amount. There will be loss of bicarbonate and conversely there will be acidosis. That is called. And these are the examples of the metabolic acidosis. Clinical conditions I have described of the metabolic acidosis. Now, another thing in metabolic acidosis is the anion gap. Metabolic acidosis is related to one terminology, that is anion gap. Now I will describe what is anion gap. Anion gap হচ্ছে কি একটা calculated, actually there is no anion gap in our body. It is a calculated term. What is the calculation? Calculation of the anion gap হচ্ছে একদিকে ক্যাটায়ন থাকবে আর একদিকে অ্যানায়ন থাকবে। ক্যাটায়নটা হচ্ছে কি মেনলি সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম। এদের কনসেন্ট্রেশন, সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন, পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন মাইনাস bicarbonate concentration, আর একটা মেজর অ্যানায়ন ইজ এ ক্লোরাইড। দিস ইজ দ্য মেজর ক্যাটায়ন, মেজর অ্যানায়ন। তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপের ক্যালকুলেশন হচ্ছে এইটা। এবার ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে ওই 12 থেকে 15।
ইউনিট হবে মিলিমোল, কারণ এগুলো সব মিলিমোল দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়। এই যে অ্যানায়ন গ্যাপ, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো অ্যানায়ন গ্যাপ। আমাদের বডিতে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন দুটোই সমান থাকে। ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন দুটোই সমান থাকে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেয়ার ইজ নো অ্যানায়ন গ্যাপ। ইট ইজ এ থিওরিটিক্যাল টার্ম, ক্যালকুলেটিভ টার্ম, অ্যান্ড ইট ইজ এ মেজার অফ আনমেজার্ড অ্যানায়ন। মানে কিছু কিছু অ্যানায়ন আছে যেগুলোকে আমি ধরছি না এই ক্যালকুলেশনে, কিছু কিছু অ্যানায়ন আছে যেগুলোকে আমি ধরছি না এই ক্যালকুলেশনে, তার জন্য ডেভেলপ করেছে অ্যানায়ন গ্যাপ। There are some anions which are not taken into account in this calculation. So the development of the anion gap by calculation, not by reality. Reality তে কোনো anion gap থাকে না, কিন্তু এটা the calculated term. তার কারণ কি, এটার সঙ্গে ধরো আরো x anion আছে, y anion আছে, z anion আছে, যেগুলো আমার ধরা উচিত ছিল কিন্তু আমি ধরিনি। যেমন প্রোটিন অ্যানায়ন আছে, সালফেট আছে, ফসফেট আছে, ল্যাকটেট আছে, এইসব অ্যানায়নগুলো আছে। তো এই অ্যানায়নগুলো তো আমি ধরিনি। এই যে ধরিনি যে অ্যানায়নগুলোকে, the anions which are not taken into account in this calculation are the anion gap. It is a measure of unmeasured anion. It is a measure of unmeasured anions. এটা যদি ধরতাম তাহলে এটা জিরো হতো। আমি যদি ধরতাম সব অ্যানায়নকে তাহলে জিরো হতো, কিন্তু সমস্ত অ্যানায়নকে আমি ধরিনি, যার ফলে অ্যানায়ন গ্যাপ তৈরি হয়েছে। এই অ্যানায়ন গ্যাপটা হচ্ছে ক্যালকুলেটিভ টার্ম। এই অ্যানায়ন গ্যাপটা বাড়ে কিন্তু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে। বেশিরভাগ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে এই অ্যানায়নটা বাড়ে, এই গ্যাপটা বাড়ে। সেই জন্য বলা হয় হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। আর একটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে যেখানে অ্যানায়ন গ্যাপ বাড়ে না, নর্মাল থাকে, তাকে আমরা বলি নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। তাহলে দু রকম মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হবে, হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, নর্মাল, লো হবে না, নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। কেন হাই হয় ইউজুয়ালি? খুব সোজা, এটা তো কমে যাচ্ছে। এটা যদি কমে যায় তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা বাড়বে না, বাইকার্বনেট লস হচ্ছে। তো দ্যাট ইজ ইরোশন অফ দ্য বাইকার্বনেট ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। সো বাই দিস ক্যালকুলেশন অনুসারে অ্যানায়ন গ্যাপ উইল বি ইনক্রিজড। সেই জন্য এটা অ্যানায়ন গ্যাপ ইনক্রিজ হয়। যে সমস্ত অ্যানায়ন গ্যাপ ইনক্রিজ হয় অ্যাসিডোসিসে, যেমন ডায়াবেটিক অ্যাসিডোসিস, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, যেগুলো আমি বলেছি, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসে কমে না, বাড়ে না। কিন্তু বেশিরভাগ অ্যাসিডোসিসে প্রথম যেটা সেখানে কিন্তু সব হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিড, সিকেটি হাই অ্যানায়ন গ্যাপ, কিন্তু আরটিএ হাই অ্যানায়ন গ্যাপ হবে না, নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ। এক্সেসিভ লস অফ বাইকার্বনেট, নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ। এইবে কেন হচ্ছে এক্সেসিভ লস অফ বাইকার্বনেটে অ্যানায়ন গ্যাপ হাই হচ্ছে না কেন? কমে যাচ্ছে তো। কিন্তু যদি এক্সেসিভ লস অফ বাইকার্বনেট এর সঙ্গে ইট ইজ অ্যাকম্পানিড বাই অ্যাবজর্পশন অফ দ্য ক্লোরাইড আয়ন, বাইকার্বনেট চলে যাচ্ছে কিন্তু ইন এক্সচেঞ্জ ক্লোরাইড আয়ন ভেতরে ঢুকছে, তাহলে কিন্তু অ্যানায়ন গ্যাপ বাড়বে না, নর্মাল হবে। ওকে, ইট ইজ জাস্ট সিম্পল ম্যাথামেটিক্স। বাইকার্বনেট কমে গেল, ক্লোরাইড বাড়লো, অ্যানায়ন গ্যাপ নর্মাল থাকবে। হতে পারে, কিন্তু শুধু বাইকার্বনেট কমলো এটা হলো না, দেয়ার উইল বি হাই অ্যানায়ন গ্যাপ। তাহলে নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ থাকে। অ্যানায়ন গ্যাপ ইজ এ ভেরি ফেভারিট কোয়েশ্চেন অফ এক্সামিনার, বুঝলে? ভেরি ফেভারিট কোয়েশ্চেন অফ এক্সামিনার। কোথায় হয় অ্যানায়ন, কীভাবে তৈরি হয়, অ্যানায়ন গ্যাপের সিগনিফিকেন্সটা কী, এবং অ্যানায়ন গ্যাপ কোথায়
বাড়ে, কোথায় নর্মাল থাকে এবং কোথায় লো হয়, কোথায় হাই অ্যানায়ন গ্যাপ হয় সেটা আমি তোমাকে বুঝবে না এখন। লো অ্যানায়ন গ্যাপ, নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ এবং হাই অ্যানায়ন গ্যাপটাই আমি বললাম শুধু। এবার হচ্ছে আমি কজেস অফ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস বলবো। মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এটা হবে যদি অ্যাসিড আমাদের স্টোমাক থেকে যদি অ্যাসিড বেরিয়ে যায়, লস অফ HCl ফ্রম স্টোমাক, ইম্পর্ট্যান্ট কজ অফ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। You know the important acid in the gastric juice, that is hydrochloric acid. এটা লস হতে পারে কখন? বাই ভমিটিং, এক্সেসিভ ভমিটিং, প্রলংড ভমিটিং। তাহলে কোন কন্ডিশনে লস হবে HCl? পারসিস্টেন্ট ভমিটিং আর প্রলংড ভমিটিং। একটা কন্ডিশন আছে সার্জারিতে যেটা বলা হয় পাইলোরিক স্টেনোসিস। পাইলোরাসটা খুব ন্যারো হয়ে গেছে বাই আলসার। পাইলোরিক স্টেনোসিস দেখতে পাবে সার্জারিতে। পাইলোরিক স্টেনোসিস আসবেই প্রজেক্টাইল ভমিটিং থেকে। পেশেন্ট সবসময় বমি করে যাচ্ছে এবং বমি করতে করতে এত HCl লস হচ্ছে যে আলটিমেটলি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স রিমেন টুয়ার্ডস দ্য অ্যালকালাইন সাইড। HCl লসের জন্য অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সটা অ্যালকালাইন সাইডে চলে যাবে, সেই জন্য অ্যালকালোসিস হচ্ছে। তাহলে প্রলং ভমিটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট কজ। আর একটা হচ্ছে কি যেটা ওয়ার্ডে খুব করে সিস্টাররা, যেটা হচ্ছে কি এক্সেসিভ, বলা হয়েছে সাকশন দিতে, এক্সেসিভ গ্যাস্ট্রিক সাকশন। এগুলো জানতে হবে। হোয়াট ইউর মাইন্ড ডাজন্ট নো ইউর আইজ ক্যানট সি। তুমি ওয়ার্ডে দেখছো সিস্টার সাকশন দিয়েই যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস ডেভেলপ করেছে। তাহলে এক্সেসিভ লস হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে গিয়ে 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে আমি যদি আরেকটা বাইরে থেকে বেস আমি ইন্ট্রোডিউস করি, এক্সোজেনাস বেস, সেটা কখন হয়? সেটা হয় 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ে বাইকার্বনেট থেরাপি, সোডি বাইকার্ব দেওয়া হয়। There are many disorders where bicarbonate is infused, particularly the disorders causing metabolic acidosis. Metabolic acidosis এর একটা ট্রিটমেন্টই হচ্ছে গিয়ে বাইকার্বনেট থেরাপি। কিন্তু বাইকার্বনেট থেরাপি যদি ওভার ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে অ্যালকালোসিস হবে, যেটা খুব কমনলি হয়। ওভার ট্রিটমেন্ট অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বাই বাইকার্বনেট, ওভার ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বাই বাইকার্বনেট. Bicarbonate is the treatment of metabolic acidosis, but if it is given in high dose that is which is required, যা দরকার তার থেকে যদি আমি বেশি দিই তাহলে there will be development of the alkalosis and that is known as metabolic alkalosis. Okay? These are the causes of alkalosis. আমি কতগুলো কারণ, এছাড়া যে আরো কারণ অনেক আছে, অনেক কন্ডিশন আছে। ডিজিজ, কুসিং সিনড্রোম, কোন সিনড্রোম, সেগুলো তুমি জানো না এখনো, মেডিসিনে পড়বে তুমি। আমি এক গাদার লিস্ট বলতে পারি কিন্তু তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না।
যেগুলো বুঝতে পারবে সেগুলোই বললাম। এরপরে কি হলো, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হলো, অ্যালকালাইসিস হলো, এবার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের খুব মেকানিজম হচ্ছে গিয়ে হাইপোভেন্টিলেশন অ্যান্ড রিটেনশন অফ দ্য CO2। যদি হাইপোভেন্টিলেশন হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল বি রিটেন্ড and that carbon dioxide will lead to PCO2, increase of the PCO2, and that leads to respiratory acidosis, because primary increase of the PCO2 develops respiratory acidosis. আগের চারটা মনে করে দেখো, PCO2 বাড়তে হবে, PCO2 বাড়তে গেলে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ধরে রাখতে হবে, সেটা কি কন্ডিশন? hypoventilation in খুব কমন কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে গিয়ে COPD, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ যেটা বলা হয়। COPD আবার অনেক রকম আছে, যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, খুব কমন কন্ডিশন যেখানে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়। অ্যাজমা নিয়ে এসছে, এমফাইসিমা নিয়ে এসছে, এর পরেই জানবে তোমরা এই এমফাইসিমা। এই সমস্ত কন্ডিশনে বিকজ অফ দ্য হাইপোভেন্টিলেশন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ রিটেন্ড, লিডিং টু রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। আর একটা হয় হাইপোভেন্টিলেশন পরে ডিপ্রেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সেন্টার। রেসপিরেটরি সেন্টার ডিপ্রেশন হয় অনেক কারণে। কোথায় থাকে? মেডেলাতে। ডিপ্রেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সেন্টার কি দিয়ে হয়? অনেকে প্রচুর পরিমাণে সিডেটিভ খেয়ে নেয়, সিডেটিভস। অ্যালকোহল, opiates, morphine, all these causes depression of the respiratory center, leading to hyperventilation, leading to carbon dioxide retention, leading to increase of the PCO2, leading to respiratory acidosis. Now respiratory alkalosis. কখন হবে? ওখানে যেমন হাইপোভেন্টিলেশনে হলো রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, হাইপোভেন্টিলেশনে, তাহলে অ্যালকালোসিসটা হবে হাইপারভেন্টিলেশনে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ওয়াশড আউট, PCO2 কমে যাবে, তার মানে তাহলে হাইপারভেন্টিলেশনে হবে। কোথায় হয়? ইন হিস্টেরিয়াতে হয়। পেশেন্ট আসবেই হাঁপাতে হাঁপাতে, খুব ঘন ঘন শ্বাস নেবে, হিস্টেরিক পেশেন্ট, অ্যাংজাইটিতে হবে। আর কিছু কিছু ডিসঅর্ডারে হবে, লাংসের ডিসঅর্ডারে হবে, নিউমোনিয়াতে হবে। ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ বলে একটা ডিজিজ আছে, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ,
এগুলো তো হবে, যাকে আমরা আইএলটি বলি, পরে জানবে এগুলোতে। দিস আর দ্য কমন কজেস অফ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। প্রাইমারি ফিচার ইজ দ্য হাইপারভেন্টিলেশন। হাইপারভেন্টিলেশন যে কারণে হবে সবগুলোতেই হবে, অনেক কারণ আছে, অনেক ডিজিজে আছে, যেমন থাইরোটক্সিকোসিস, হাইপারথাইরয়েডিজম, এখানে হবে। তাহলে দিস আর দ্য causes of acid-base disturbance, that is 4 types of the acid-base disturbance: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. Now I am talking about these are the causes. এখন কথা হচ্ছে এবার কম্পেনসেটরি চেঞ্জটা একটু বলে দিই, কেন হচ্ছে কম্পেনসেটরি চেঞ্জ এবং কীভাবে হচ্ছে। রেসপিরেটরি হলো ওই চারটা: মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কম্পেনসেটরি চেঞ্জ কী হয়? ইনক্রিজ। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে কী হবে? ডিক্রিজ PCO2, যেহেতু ডিক্রিজ বাইকার্বনেট ইজ দ্য প্রাইমারি চেঞ্জ, তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে ডিক্রিজ PCO2। কেন PCO2 ডিক্রিজ করছে? ওই যে হাইপারভেন্টিলেশন, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে হাইপারভেন্টিলেশন হচ্ছে, হাইপারভেন্টিলেশন হতে হতে আস্তে আস্তে PCO2 কমে যাবে। কারণ হাইপারভেন্টিলেশন ইজ এ ফিচার অফ কম্পেনসেশন। যে কোনো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যখন আসে তখন একটা ব্রিদিং ডিফিকাল্টি নিয়ে আসে, দ্যাট ইজ হাইপারভেন্টিলেশন। এটাকে বলা হয় কুসমল ব্রিদিং, ক্লিনিক্যালি এটাকে বলা হয় কুসমল ব্রিদিং। এটা ডায়াবেটিসে হয়, এটা রেনাল ফেলিওরে হয়। তাহলে কম্পেনসেটরি চেঞ্জের কারণটা বুঝতে পারছ? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে কম্পেনসেটরি চেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে ডিক্রিজ অফ PCO2। মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে কম্পেনসেটরি চেঞ্জ কী হবে? ইনক্রিজ অফ PCO2। দিস ইজ ডিউ টু হাইপোভেন্টিলেশন। হাইপোভেন্টিলেশনের জন্য হচ্ছে ওটা কম্পেনসেটরি চেঞ্জ। এবার রেসপিরেটরি চলে আসো, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে কী হচ্ছে? রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি চেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে ইনক্রিজ অফ PCO2, ইনক্রিজ অফ PCO2। সেকেন্ডারি চেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে ইনক্রিজ অফ বাইকার্বনেট। কেন হচ্ছে ইনক্রিজ অফ বাইকার্বনেট? দেখো PCO2 বাড়ছে, PCO2 বাড়ছে মানে কার্বনিক অ্যাসিড বাড়ছে, H2CO3 বাড়ছে, এই হাইড্রোজেন আয়ন এক্সক্রিশন হচ্ছে, রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য বাইকার্বনেট হচ্ছে। রেনাল মেকানিজম, বাই রেনাল মেকানিজমে কম্পেনসেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার। Respiratory disorders are compensated by renal mechanism and metabolic disturbance are compensated by lung mechanism. ঠিক আছে? ওখানে বাইকার্বনেট বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণ হাইড্রোজেন আয়ন এক্সক্রিশন বেশি হচ্ছে। ইন এক্সচেঞ্জ অফ হাইড্রোজেন আয়ন, আমি বলেছি কালকে, ফর এভরি হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রিশন অর এক্সক্রিশন দেয়ার উইল বি রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য ওয়ান বাইকার্বনেট। একটা হাইড্রোজেন আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে মানে একটা বাইকার্বনেট কিন্তু ঢুকবে, দ্যাট ইজ কল্ড রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট আয়ন, দ্যাট আই হ্যাভ ডিসক্রাইবড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস। এইভাবে বাইকার্বনেট ঢুকছে, ঠিক তেমনি দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ দ্য কম্পেনসেটরি চেঞ্জ, অ্যান্ড হুইচ ইজ প্রত্যেকটা ডিজিজই হবে এই কম্পেনসেটরি চেঞ্জ, কিন্তু ফুল কম্পেনসেশন কখনোই হবে না, রেয়ারলি হবে। ফুল কম্পেনসেশন হলে পরে তো ডিজিজটা চলেই গেল, নো অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্স, কিন্তু সেটা কিন্তু হবে না। তার জন্য ট্রিটমেন্ট দরকার, আনলেস ট্রিটেড ফুল কম্পেনসেশন হবে না। দিস ইজ দ্য বেসিক অ্যাসপেক্টস অফ দ্য রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স।